Good morning to all. Today we can learn about what and all the features of stock exchange. Okay, so these are various qualities of stock exchange, such as what are the features? First one, market for securities. Stock exchange is a market where securities of corporate bodies, government and semi-government bodies are bought and sold. So we saw that stock exchanges are trading the shares of or the securities of corporate bodies, government and semi-government bodies. Okay. Then the second one is deals in second-hand securities. Stock exchanges deal second-hand. We saw primary market as well as secondary market. No. Here that will come under secondary market. So the already sold securities are again they can transfer or sale to somebody else. That will come under second-hand securities. Okay. See, it deals with the shares, debentures, bonds, such securities already issued by the companies, already first time issued. Then after that can be transferred from one person to another person. That is termed as second-hand securities. Okay. In short, it deals with existing or second-hand securities and hence it is called secondary market. So, these second-hand securities are handled only in the secondary market. Then the third one is it regulates trade in securities. So, there is a trade in various types of securities. No. So, that should be regulated by the stock exchanges. Stock exchange does not buy or sell any securities on its own account. They cannot buy and sell securities on their own name. Okay. It merely provides necessary infrastructure and facilities for trading securities to its members. So, these shares and securities are sold through its members and brokers. So, members and brokers, security market members and brokers are helping to sell the securities. That means that is they are not at all directly buying securities. It regulates the trade activities so as to ensure free and fair trade. So, they are considered only as a regulators of securities. So, these stock exchanges are regulating the activities done by brokers and the various agencies. Then the fourth one is allows dealings only in listed securities. That is, stock exchanges deals only listed securities. What is meant by listing? Listing means entering name of the particular government or particular institution. Those who are issuing securities are entered in the list maintained by the stock exchanges. Okay. So, they allows only the trading of listed securities. Some companies are not at all listing their securities. If they are listed, stock exchanges take care about the trading. See, security. Some securities which does not figure in the official list of the stock exchanges. So, in the official list of the stock exchanges, the name of that particular securities are not at all entered. That is unlisted securities. Such unlisted securities cannot be traded in the stock exchange. So, only listed securities are traded in the stock exchanges. Unlisted securities cannot be traded through stock exchanges. Then the next point is transactions affected only through members. Here, the stock exchange transactions are done only through authorized brokers and members. Some persons got authority, authorization to do the business or buying and selling. So, they are termed as authorized brokers and members. Some members are also got authorization to do this business. So, they can only the transactions are done through authorized brokers and members. Outsiders and direct investors are not allowed to enter in the trading circles of the stock exchange. Investors have to buy and sell securities
at the stock exchange through the authorized brokers only. So whoever may be the investors, that can be done, that is investment or investments can be done only through stock exchanges, and these stock exchanges are done only with the help of authorized brokers and members. Then the next one is association of persons. Stock exchange is an association of persons or body of individuals which may be registered or unregistered. Stock exchanges are considered as an association of persons and body of individuals which may be registered or unregistered. That means stock exchanges may be registered or unregistered, but it is a body of persons, individuals, or it is an association of persons. Then the next point is recognition from central government. Stock exchange is an organized market. It requires recognition from the central government. So stock exchange is considered as an organized market. So in order to do organized market, it is necessary to get recognition from the government. Then the next point is working as per rules. Buying and selling transactions on securities at the stock exchanges are governed by the rules and regulations of stock exchanges. Stock exchanges have some rules and regulations. So based on these rules and regulations, they are buying and selling securities. Then SEBI guidelines. SEBI guidelines, Securities Exchange Board of India. They are also guiding the trading in securities in the stock exchange. No deviation from the rules and guidelines is allowed in any case. So no organized brokers or members are allowed to deviate the rules and regulations. Then the next one is specific locations. Stock exchange is a particular marketplace where authorized brokers come together daily. So daily the authorized brokers are come together and do the business in a particular place. That is only on working days on the floor of market called trading circles and conduct trading activities. That time they are doing only trading activities. Trading activities means buying and selling of securities. The price of different securities are traded are shown on electronic boards. So the price of the securities can be seen on the electronic board which is in front of the stock exchanges. After working hours, market is closed. All the working of stock exchanges is conducted and controlled through computers and electronic systems. So all types of activities in the stock exchanges are controlled through computers and electronic systems. So immediately after the transaction, it will be displayed in the electronic boards placed in front of the stock exchanges. Then the last one is financial barometers. Stock exchanges are the financial barometers and development indicators of national economy of the country. So based on this stock exchanges, we can fix the economical development. So it is one of the parameter or indicator or economic development. Industrial growth and stability is reflected in the index of stock exchange. Stock exchanges reflects only the industrial growth and stability. So these are the various features of stock exchanges. Okay. இப்போ வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்கெட் ஃபார் செக்யூரிட்டிஸு. அதாவது வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து செக்யூரிட்டிஸுக்கு, அதாவது கவர்மெண்ட்டோட செக்யூரிட்டிஸு, கார்பரேட் பாடிஸ் அதாவது கம்பெனிஸ் இல்லையே அவங்களோட செக்யூரிட்டிஸு, செமி கவர்மெண்ட் அதாவது பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி அவங்களோட செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு விற்கிறதுக்கு உண்டான மார்க்கெட் தேடி பிடிச்சி கொடுக்கறது தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். அப்புறம் டீல்ஸ் இன் செகண்ட் ஹேண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். இவங்க வந்து எப்போவும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் வந்து எப்போவும் டீல்ஸ் வித் செகண்ட் ஹேண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ். அதாவது செகண்ட் ஹேண்டுனா என்ன தெரியும், ப்ரைமரி மார்க்கெட் செகண்டரி மார்க்கெட்னு படித்தோம் இல்லையா. அதாவது ப்ரைமரி மார்க்கெட்னா ஃபஸ்ட்டு விற்கிறது, செகண்டரி மார்க்கெட்னா ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட்டு சேலுக்கு அப்புறம் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே செகண்டரி மார்க்கெட். அப்போ செகண்டரி மார்க்கெட்டில் உள்ள எல்லா டீலிங்ஸுமே
வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் நடக்கும். அடுத்து பாருங்கள், ட்ரேட் இன் அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து செக்யூரிட்டிஸோட ட்ரேடிங்கை ரெகுலேட் பண்ணும். ரெகுலேட்டர், தே ஆர் த ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணி கொண்டு வர்றது. யார் மூலியமாக? த்ரூ த மெம்பர்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்கர்ஸ். அதாவது ரெஜிஸ்டர்டு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த மெம்பர்ஸ் மூலியமாகவும் ப்ரோக்கர்ஸ் மூலியமாகவும் அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பாருங்கள், டீலிங்ஸ் ஒன்லி. அவங்க வந்து அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் டீல்ஸ் ஒன்லி லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ். அப்போ லிஸ்டிங்னா என்ன? அதாவது செக்யூரிட்டி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரெஜிஸ்டரில் வந்து அந்த கம்பெனியோட நேம் இருந்தால் அதுக்கு வந்து லிஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லிஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. அவங்களோட பேர் இல்லைன்னா அன்லிஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸும் மட்டும்தான் டீல் பண்ணுவாங்க. லிஸ்ட்டு பண்ணாத செக்யூரிட்டிஸ், அவங்களோட ரெஜிஸ்டரில் வந்து அந்த செக்யூரிட்டிஸ், அந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டிஸோட நேம் இல்லை அப்படின்னா அது டீல் பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்து பாருங்கள், டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்லி த்ரூ மெம்பர்ஸ். அது உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் அதாவது ஆதரைஸ்டு ப்ரோக்கர்ஸும் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க மூலியமாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதும் சேல்ஸ் பண்ணதும் அவங்க மூலியமாக தான் பண்ண முடியும். டைரெக்டாக யாருக்கும் பண்ண முடியாது. அதில் ரெஜிஸ்டர்டு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களோட ஆதரைஸ்டு ப்ரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க மூலியமாக தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு டிரான்சாக்ஷன்ஸை பண்ண முடியும். அடுத்து பாருங்கள், அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ். எப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது வந்து ஒரு பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ், ஒரு கூட்டம் மெம்பர்ஸ் வந்து சேர்ந்து நடத்துறது தான். அது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியும் நடத்தலாம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமலேயும் நடத்தலாம். அதுதான் சொல்கிறாங்க. அடுத்து பாருங்கள், ரெகக்னிஷன் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இப்போ ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஆர்கனைஸ்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு அப்படின்னா அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையிலேருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கணும், அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெகக்னிஷன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ ரெகக்னிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து இட் ரிக்வயர்ஸ் ரெகக்னிஷன் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையிலேருந்து ரெகக்னிஷன் வாங்கிட்ட பிறகு தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ஸு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். அடுத்து பாருங்கள், ஒர்க்கு ஆஸ் பர் ரூல்ஸு. அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸும் செபியோட கைட்லைன்ஸ் மூலியமாக ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. செபினா என்ன? செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. அவங்களோட ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸு ஃபாலோ பண்ணி தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ஸு என்ன பண்ணுவாங்க? ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க, செக்யூரிட்டிஸு வாங்குவாங்க, விற்பாங்க. அடுத்து பாருங்க, ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன். இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இருக்கும். அந்த லொக்கேஷன்லேயே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால், அந்த லொக்கேஷனில் வச்சு தான் ட்ரேட் ப்ரோக்கர்ஸு, ஆதரைஸ்டு டீலர்ஸு, ப்ரோக்கர்ஸு, மெம்பர்ஸு அவங்கெல்லாம் அங்கே வருவாங்க. வந்து என்ன செய்வாங்க? அவங்களோட டீலிங்ஸு, அவங்க வாங்கிறது விற்கிறது எல்லாமே உடனே எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் மூலமாக, அதாவது கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமாக என்டர் பண்ணுவாங்க. அப்படி என்டர் பண்ணும்போது அது வந்து உடனே எலக்ட்ரானிக் போர்ட்ஸு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு ஃப்ரெண்டில் வந்து, அதாவது மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது அதோட ஃப்ரெண்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் போர்டு இருக்கும். அந்த போர்டில் வந்து உடனே ஷேர்ஸ் யார் விற்றாங்க, எவ்வளோ ப்ரைஸுக்கு விற்றாங்க, எத்தனை ஷேர்ஸ் இதோட இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் வந்து ப்ரைஸ் என்ன, ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குதா அது எல்லாமே அந்த எலக்ட்ரானிக் போர்டில் காட்டுவாங்க. அடுத்து பாருங்கள், ஃபினான்ஷியல் பேராமீட்டர்ஸ். இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, நம்மளோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு, நம்மளோட தேசத்தோட பொருளாதார ரீதியான டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர் தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். அந்த பேராமீட்டராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். இதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஃபீச்சர்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து வாட் ஆர் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, அவங்களோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பெனிஃபிட்ஸு. அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு இன்டு பெனிஃபிட்ஸ் டு த கம்யூனிட்டி. அதாவது மக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, பெனிஃபிட்ஸ் டு த கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு 3 பிரிச்சிருக்காங்க. பெனிஃபிட்ஸ் டு த கம்யூனிட்டி, பெனிஃபிட்ஸ் டு த கம்பெனி, பெனிஃபிட்ஸ் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு 3 பிரிச்சிருக்காங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள், பெனிஃபிட்ஸ் டு த கம்யூனிட்டிக்கு அதாவது மக்களுக்கு, பப்ளிக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். அதாவது இட் ஆக்சலரேட்ஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்ஷூரிங் steady flow of savings to productive purposes. Here, as per the economic development, this stock exchanges accelerate, speed up the economic development அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. So second one is fundraising platform. So this stock exchanges enables a well-managed profit-making companies to raise limitless funds by fresh issue of shares from time to time. So at any time there is a need for fund to the companies. They can raise funds through
stock exchanges. Then tools to divert resources. So the stock exchanges are considered as an important tool to divert the resources. Scarce resources are thus diverted to efficiently run enterprises for better utilization. So those enterprises who are running efficiently can transfer the fund from those who are inefficient in doing the business. So that is tools to divert the resources. Then the fourth one is capital formation. This stock exchanges creates and encourages capital formation. Okay. So stock exchanges only encouraging the people to create capital or formate the capital for business purpose. Then fund raises for government. That is, the stock exchanges enables government to raise funds for undertaking projects through sale of securities on the stock exchanges. Okay, so the government can also raise funds through stock exchanges. The stock exchanges serves as a platform for raising public debt. So stock exchanges provide a platform for raising public debts. Then the next one is benefits to the company. இப்போ வந்து கம்பெனிஸ்க்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக? ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு ஷேர்ஸ் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறது மூலமாக என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், என்ஹான்ஸ் குட்வில் ஆர் ரெப்யூட்டேஷன். அதாவது வந்து the companies can create a goodwill, good name and a reputation if their shares are quoted in the stock exchange or listed in the stock exchanges. Then wide market. There is a wide market or ready market for such securities. The stock exchanges create a wide and a ready market for the securities. Then raises huge funds. Stock exchanges can raise huge funds easily by way of issuing shares and debentures. The stock exchanges helps the companies to raise huge funds by way of issuing shares and debentures. Then the last one is increasing bargaining strength. The stock exchanges increases the company's bargaining. Bargaining means so bargaining power or demanding power or commanding power, increases the commanding power. And for further expansion, merger and amalgamation. In times of expansion, for example, they are going to expand one more division, there is a need for huge fund. There is merging. Merging means two companies are merge together, join together and form a new company. And amalgamation, whenever there are two companies and amalgamating into one company. So in these cases also the stock exchanges increases the bargaining strength of the company. So these are the various benefits to the companies. Then what are all the benefits to the investor? Investor means the one who invests money through shares and securities. See, first one, liquidity. Liquidity, you know what is meant by liquidity? Means easily convertible into cash. So it provides easy conversion of shares into cash. Quick, and it increases the liquidity of the investments. Then second one, adding collateral values of security. They are adding collateral value. That is, the security is dealt on the stock exchanges makes it is a good collateral security for obtaining loan from bank. If there is a security in the hands of the particular company, they can use that security as a collateral security to take loan from the banks. Then investor protection. That is, stock exchanges safeguards investors' interest. Based on the investors' interest, stock exchanges are ready to invest money and ensure fair dealing by already
strictly enforcing its rules and regulations. These stock exchanges are strictly following rules and regulations of SEBI. So based on that, SEBI are directing the stock exchanges to invest money to increase the investors' protection. Then assessing real worth of security. See, an investor can easily assess the real worth of the securities in his hands as market quotations are published daily on the newspaper. Daily we can see the value of the shares of particular companies in the newspaper. Okay. So the investor can assess the value of securities, whether that is increased or decreased. The value, price is increased or decreased. If there is an increase in the price, that will show on the green ink. If there is a decrease, that can be seen in the red ink, that you can see in the news also. In the TV news also, under that news, there is a stock exchange security market conditions are also available. So there we can see whether the shares which are invested by particular person, the value may be increasing or decreasing. Based on that, they can do the trading. Then the last one is mechanism to trade securities. Stock exchanges provides a mechanism by which purchase and sale of listed securities take place in the market for few minutes. Within a minute, they can complete the purchasing and selling. So there is a mechanism to trade security through stock exchanges. These are the various benefits to the community, to the company, and to the investors. Thank you.